es una acción grande, pero a comparación de lo grande que es el problema, la acción se vuelve pequeña. Entonces, yo pienso que el planeta necesita más gente como usted, que se preocupe por el futuro del planeta, que se preocupe por concientizar a otras personas, por abrir la mente, demostrarnos cuán grande es este problema, y creo que solo nos queda decirle gracias por mostrarnos esta cruda realidad realmente de nuestro planeta, y también por mostrarnos que se puede hacer algo para tratar de evitar esto. What you're saying is very true. What I just explained is a very small part of the environment. I could spend hours talking about the forest, about the air pollution. It's just endless. But the first thing we have to realize is how many people are on the planet and how many people are actually doing anything about it. And this is a big problem. I mean, it has to be every day. We can talk about it in mathematics, we can talk about it in geography, we can talk about it in history, we can talk about it in every subject in school. You can bring the environment in. Now, if you want to, you go, well, okay, I don't say if you want, but if you could go to England. It's not perfect, but we have in our houses 4 different bins outside. And we have to, by law, separate our rubbish, okay? Every day is a different truck that comes and takes only the blue bins or only the green bins. But it's still not a perfect solution. But we recycle as much as possible. Now, if you want to see the best example, maybe go to Finland or Sweden. They have a very different lifestyle. It's a lot better. Their health system, their schools, and the environmental is a lot better. Okay, so there is some good examples and some very bad examples. And I will go off to India on a bicycle, and I'll be putting more videos on my YouTube to show you what India is doing. A country that was the most impoverished country in the world 20, 30 years ago. So it is totally is possible. And that is what I want to do. But you've all got to be a little bit more conscious and think about your action for the future. What you do today has a big effect on the future. Not maybe for you, but for your children. I mean, there's a lot of people suffering now without water, without good health system. And it's getting more and more difficult. Like, look at this room now. It's getting warm, it's cramped. If 20 people more wanted to come in, where are you going to fit them all? Soon we will be fighting. Okay? But if you take 20 people out, we have plenty of room in the room. So, like I keep saying, there's one option. Think about how big your family is. Well, let's have a war and finish it all. And that's only 2 sort of options. If you don't work together and start to learn to share and help, we'll just wait for a war, and that will get rid of quite a few people, unfortunately. Okay, anything else people want to say? Please, say something. Go on. Look, there have been lots of videos. What's your opinions on the plastic? What do you think I've said? Is it good or bad? Come on, habla. Excellent. Bit louder. Más país no estamos tratando la basura. Decía, hay muchas formas de tratarla. Se puede hacer petróleo, se puede hacer carreteras. En Alemania, por ejemplo, no sé si es en toda Alemania, producen electricidad con la basura. Sí, sí. Y ahora estamos fallando nosotros, pero también están fallando nuestras autoridades. Incluso en algunos hospitales, colegios, se separa la basura, nos enseñan a separar en colores. Ahí está el negro, pero es algo inútil, porque si separamos lo orgánico de lo inorgánico, ¿para qué si todo al final vuelve a una fosa común? Tenemos acá los rellenos sanitarios, no estamos tratando la basura. Teníamos que poner nuestra parte nosotros y también las autoridades. Y que falta, una compañera decía, nos falta que hagan una buena inversión. Invierten en otras cosas que no valen la pena, ¿sí? Nuestro gobierno invierte en cosas que no valen la pena. Deberían invertir en plantas para tratar la basura. Okay. Pues otro ejemplo. En India antes no tenían baño público. Mucha gente de carretera para baño. Ahora India tiene muchos baños públicos, pero toda la basura en los baños fabrica gas, biogás. Es otro ejemplo para este país, es otra posibilidad. En Estados Unidos
the piso, I don't know if you know this, but the piso en escuela tiene poco movimiento. So when the niños caminando va corriendo, va corriendo, va corriendo, fabrica electricidad para la escuela. So there's muchas buenas solutions para vos buscando en Google, YouTube, y pensando un poquito en mi país. Nada es difícil, okay? Mucha gente tiene tiempo para experimentar, now conocer es perfecto, okay? So there's muchas solutions, it's just necesita gente to take action and advance. And todo es posible if the gente ten if you work together. It's important. You've got to work together for the good of your own country, but for the good of the planet and for your future. If you don't, you're not going to exist. It's obvious now. It's running out of water, no food. The animals now so much of chemicals, so much of problems. There's lots of problems. If you know about the bees, there's a big problem with bees now. Thousands, millions dying. If they go, we go. It's finished. There's no more. They really do a big job for our existence. So it's your choice. Like I say, I'll be like this soon. What a great life. I've been all over the world, seen wonderful things, had water, food. I just had a wonderful life. I could spend hours, days talking about what I've done and where I've been. So, okay, anyone more for one or two more questions before you... Más alta. Yo tengo una opinión. Excellent, habla. Bueno. ¿Tu nombre primero? Mi nombre es Benan. Okay. Okay, yo creo que ese problema es a nivel mundial y yo pienso que ese es un problema grande, o sea, es complicado. Eso de la basura está afectando a todos los países, la contaminación y, o sea, con la misma globalización, o sea, a nivel mundial ya hay más contaminación también. Y yo creo que, por lo menos en Bolivia no hay plantas recicladoras, como ya había dicho el compañero. Pero, But it's possible para vos to hablar and tú ten individual action, okay? Ten un grupo, tú fabrica un plan de reciclo, tú fabricas eso. Y yo pienso que tendríamos que tratar de concientizar a la población para que no sean, o sea, para que no contaminen mucho, por ejemplo, por lo menos que alrededor de sus casas, por lo menos que voluntariamente se pongan a limpiar porque también he visto mucha gente que bota sus plásticos, o sea, donde sea, aquí en Oruro y también en Santa Cruz, ¿no? Sí. Well, let me just look at India. Antes no ten plan de reciclo, but the gente buscan esto. So it's important to take action, okay? Necesito conversar para otra gente, but un grupo ten action. Señor, tu pregunta, but tu nombre no con... Yo soy Fernando. Primero que nada, agradecerle a usted por hacernos invitar por concientizarnos sobre el plástico y el fobia. Cómo daña el medio ambiente. Y yo creo que como todo problema, ya es el plástico el problema. Tiene que haber una solución. Como usted decía, una buena opción sería las alternativas del reciclaje. Aquí en Bolivia al menos nos serviría muchísimo eso de las carreteras, ya sea plástico, al ser derivado del petróleo como el asfalto también. Tenemos más plástico acá, sería mejor esto sobre usar los carreteras. También sabía que se reciclaba para hacer ropa. Y eso sería lo que faltara. Well, mira en YouTube the videos in India. I mean, India is owned by super poverty antes, but es impresionante avance, impresionante en 30 años. So, if S is possible, talk about Bolivia too. Also, anybody else like to say something? Say now. Disculpe, señor Martí, ¿usted está en contra del consumismo y el capitalismo? Sí, con eso, para mí, yo caminando con un mochila pequeño para yo explicar, ten poco, ten sufficiency. Ahora, sí, es mucho negocio, necesito más. Es un negocio, es importante, tú hablas, yo no necesito esto, yo feliz con esto. Ese sí. Yo con eso, es otro problema con el medio ambiente. Because se fabrica más célula, más televisions, más radios, todo consume agua. Y es mala, pero es un negocio. Primero me gusta cambiar la gente con la basura, then try to cambiar la gente no consume más. Ten sufficiency, ten feliz. Yo es un país más ricos, pero yo feliz just con un mochila pequeño, poco ropa, y yo conozco el mundo, es más. I think it's like
más mejor mi vida así. Yeah, yo es contento con mi vida. Tú habla más, habla. Yo sí, yo conocer es un gran problema con con el consumer. Es importante para vos decir, no me gusta más. Yo contento, no es el cambio de televisión, no es el cambio de radio, no es el cambio de computer, no es el cambio de celular. Es no, sí, tú habla, no, yo feliz. ¿Ok? Gracias. Pero ese problema, es otro problema. Pero es difícil de cambiar de gente. Pero la basura, yo comienzo de abajo, después más arriba. La basura es el primer problema, ¿ok? Empresas es otro problema. Es un montón, ¿sí? Problemas, ¿ok? Ok, más? Please, anybody want to say, last chance, anything? No? No? No. Okay. Professor, would you like to say something? In Spanish, you can say in English, because it's easier. No, lo que te solamente que Okay, in Spanish. mencionaste algo muy interesante antes, que es algo, creo que es la cosa más simple que todos pueden hacer. Tiene que ver con dónde ponemos nuestra basura. Porque siempre, todos vemos eso, siempre en la calle, un niñito está comiendo un dulcito ya, ahí en un piso o lo que sea, en vez de en su bolsillo hasta que encuentres un basurero o algo así. Es por eso, esas son las cosas más fáciles que todos podemos hacer. Si ponemos la basura ahí en el basurero, por ejemplo, he visto no solamente vacas comiendo basura, pero los pollitos comiendo basura, todos comen pollo, eso es la comida nacional aquí en Bolivia, ¿no? Chanchitos también comiendo esta basura, pero es porque ponen la basura ahí en el piso. Entonces, si todos ponen su basura, aún si tienen que ponerlo en su vacío hasta que si encuentres un basurero, eso va a ayudar mucho. Okay. Yo un ejemplo te voy a dar de mi persona. Yo cuando algún plástico reciclo siempre, cuando una persona bota, yo siempre trato de levantar el plástico, no me importa si es de otra persona, trato de colocar siempre en el basurero para ayudar al medio ambiente. So, mucha gente no conoce las consecuencias de basura de cada día, porque es muy importante. Y yo trato de levantar de otras personas. Okay. Yo creo que me siento feliz como usted así al hacer esas cosas. Okay. Ultimate o no más? Okay, no más. Algo más que decir. Yo creo que debería haber más leyes para aquellos empresarios que vienen a saquear todos los recursos naturales y lo dejan contaminado en el lugar. Por ejemplo, la empresa en Ciudad de Mí es una empresa extranjera, no recuerdo el país, pero ha llegado a contaminar mucho aquí el río de Sabadero, y muchos peces han llegado a morir y todo, pero en sí no hay leyes a nivel nacional para que, y me parece que tampoco otros países tienen esas leyes, o sea, para que no vengan empresarios solamente a saquear los recursos económicos y dejarlos contaminados. Y no solo las leyes, sino, como ya había dicho, o sea, debería haber, más charlas, como usted está haciendo, ¿no? O sea, en todos los colegios, las universidades, para tratar de concientizar casi a todos. Gracias. Well, I've been to 600 schools and universities now, so I don't know how many more I can go to, but I've been to 600 and it's just got to happen. I want to do some project where I can see some action, that's what I'm going to try and do next. Disculpe, ¿cómo ha sido visto su visión en países como China? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo han apoyado? Well, see, but China tiene dos opciones now. Yo conozco una fábrica para cigarettes, okay? The fabric where they make the cigarettes was in a beautiful part. You would not know it was a factory there. You wouldn't know. But then when you go to another part of China, you can just see all the smog. It's incredible. But the people want money. That's all. Everyone wants money, and they don't care what they sacrifice for the money. Everyone in China wants to be rich. Everyone in India wants to be rich. Everyone in the world wants to be rich. But you're losing the most valuable thing is the planet. It gives you water, it gives you air, it gives you food. It doesn't ask for money. It just asks you to look after it. To look after it like it was your house.
En yo explicar, yo caminando porque mi mejor amigo enferma. En explicar es el planeta. Yo conozco muchos problemas con este. Solo nosotros fabricamos problemas. Nosotros es con este. Es un increíble planeta. Planta un potato, ten más. Muy lindo. Fruta, todo. Falta nada ese planeta. Okay, ultimate. No. Listo. No. ¿Dónde piensa caminar? Well, okay. Now, I have walked for 8 years and 5 months. I've walked 34,000 kilometers. I haven't stopped walking now because I go back to England and I buy a bicycle with a sail and here about un bicycle bolero and yo se va para India so I can make more videos to show you what is actually happening. And you can see on my videos what people and how they do it and why you need to be more ecological in everyday life. You have to. If you don't, you do not exist. Okay. And that's what I'm going to do next. So. ¿Usted cuando visita las ciudades da charlas a los colegios? Sí, todo. ¿Cuánto tiempo se queda acá en Oruro? Hoy no, es 4 días aquí. Me gusta aquí, es muy bien experiencia. Por 4 días aquí. Pero mañana se va. Sí. Possible, yo volvía, if yo can tener action con gente, yo volvía. Porque sería muy interesante, por ejemplo, que usted dé estas charlas muy breves, que me parecen muy interesantes, que quizás en los colegios no lo hacen, tampoco en la universidad. Sería bueno que quizás usted tenga un poquito más de tiempo y ir a los colegios. Well, so, no, I will give my address to the director of the school, and if you contact other schools and you get a list of schools that will be interested, I will come back. But you have to do some of the work, because I have done all the work. I walk, then I go to a city, I go to television, I go to the radio, I go to newspapers, then I go to the schools. I've done all this for 8 years, knocking on doors, you know. I said, okay, forget it. Now you have to help me. If you help yourselves, I will help you. You go to some colleges, ask them if it's possible. If you get a list of colleges, I will come back to Bolivia. Okay, I will be in Chile for about 1 month. Then I go to Chile or Peru or Chile, Bolivia. Depends on you. Okay, that's what I can say. All right? No, you have to start helping me now because I am 54. I'm getting older. Okay, I can't keep doing it. Okay. Anything else? No. No. Okay. So we can say good night. Buenas noches. ¿Sí? Okay. Buenas noches.